Good morning, friends. Today we will discuss about next type of asexual reproduction observed in Vaucheria. So, in Vaucheria, only Vaucheria can reproduce sexually. Other Xanthophyta members, they rarely reproduce sexually. Otherwise, they reproduces by vegetative means or asexual means. One of them is zoospores, which we have discussed yesterday. So zoospores are produced inside the zoosporangium. A single zoosporangium, it produces a single zoospore, and zoospores are named zoospores because of presence of their flagella. So every nucleus, it comes towards the periphery of zoospore and it produces two flagella, and this multiflagellated multinucleated structure is called as zoospores. Today we will discuss about uh, another spores type of spore. It's called as aplanospores. So aplanospores are produced by aquatic as well as terrestrial species. Mostly it is produced by terrestrial species, and these spores are non-motile spores. There are no flagella, so they are non-motile spores. The basic difference between zoospores and aplanospores is presence of flagella. Got it? So whenever a species or a thallus or a individual faced any unfavorable condition or any stress, either light stress or water stress or any other stress, it goes for production of aplanospores. They are produced as like zoospores, but they lack flagella only. So terrestrial species, they produce aplanospores on unfavorable condition, and then aquatic species also, they produces aplanospores when there is transfer from light to dark condition or from running water to stagnant water, still water condition. These are names of few species which are generally produces aplanospores. Where these aplanospores are produced? These aplanospores are produced inside the aplanosporangia. Singular, aplanosporangium. A single aplanosporangium, it produces aplanosporangium. म्हणजे एक स्पोरॅन्जिया जी असते ती एकच अप्लॅनोस्पोर प्रोड्यूस करते. Aplanospore may be of several size on shapes. So they may be round, they may be ovoid, they may be clavate, they may be elongate, etc. etc. So their size and shape may be different according to species. Aplanospores get separated from mother plant or mother thallus by developing a septum at the apical portion of thallus, apical portion of filament, as they are in zoospore. So protoplast of aplanosporangium is converted into a single round thin-walled aplanospore, which is liberated by irregular rupture of sporangial wall. म्हणजे सेम जसं झूस्पोरमध्ये होतं तसंच होतं. ॲट द अपायकल पोर्शन ऑर टिप ऑफ filament of thallus of Vaucheria. So reserve food get accumulated, many nuclei get accumulated, and many thylakoid means
many chromatophores they get accumulated, and after accumulation of cytoplasm at the apical portion there is a septum is formed, and this septum it separate out aplanosporangium from rest of the filament. Then these thin walled aplanosporangium it get liberated from the aplanosporangium by formation of irregular rupture in irregular crack, and through this slit it get ooze out from the aplanosporangium. Immediately after liberation or separation from sporangia, it produces two filaments. One of them it produces hold fast, and other one starts to grow as new individual. Protoplast of aplanosporangium is converted into a single rounded thin walled aplanospore which is liberated by irregular rupture of sporangial wall. The aplanospore germinates within aplanosporangium, or just after liberation and from sporangia, and it produces tubular outgrowths, two tubular outgrowths, and form a new thallus. This is how asexual reproduction takes place through the aplanosporangium. हे आले लक्षात तुमच्या. ए मध्ये अप्लॅनोस्पोरेंजिया तयार झालेली आहे, अप्लॅनोस्पोरेंजियम एक आहे. तर बी फिगरमध्ये ते रप्चर झालं आहे अप्लॅनोस्पोर दिसतोय बी आणि सी मध्ये. एक रप्चर होऊन बाहेर निघताना सी मध्ये तो सेपरेट झालेला. इमिडिएटली आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम स्पोरेंजिया इट प्रोड्युसेस ट्युब्युलर आउटग्रोथ अँड विच स्टार्ट द ग्रोथ which resembles the growth of thallus. A third type of asexual reproduction is called as अकायनेट्स. तुम्हाला फर्स्ट इयरला शिकवताना पण मी शिकवलेलं असेल. अकायनेट्स म्हणजे काय असते तर रेस्टिंग स्पोर्स असतात, एवढं लक्षात ठेवा. कुठल्याही अल्गीमध्ये अकायनेट ज्यावेळेस तयार होतात मेनली दे आर फॉर रेस्टिंग. दे गो फॉर हायबरनेशन. दे possesses thick cell wall, and after thick cell wall remains as it is for several months or several seasons, and then it germinate again to form a new plant. So some terrestrial and aquatic species, when exposed directly to the unfavorable conditions like desiccation or lower temperature, they go for akainites formation. म्हणजे सडन जर काही चेंज झाला, म्हणजे ग्रॅज्युअल चेंज असेल, हळूहळू जर लाईट कंडिशनकडनं डार्क कंडिशनकडे चालले प्लांट, तर अप्लॅनोस्पोर्स तयार होईल. आणि सडन जर त्याच्यावरती वॉटर स्कार्सिटी तयार झाली किंवा वॉटर स्ट्रेस तयार झाला, टेम्परेचर स्ट्रेस तयार झाला, तर लगेच सडन कंडिशनमध्ये इट प्रोड्युसेस अकायनेट्स. दीज अकायनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज हिप्नोस्पोर्स or they are also called as cysts. सिस्ट पण म्हणू शकतो, गाठी पण म्हणू शकतो त्याला. सिस्ट म्हणजे गाठ, गाठी तयार झालेल्या असतात किंवा त्यालाच दुसरं नाव आहे हिप्नोस्पोर्स. द ब्रांच्ड फिलामेंट इट डिवाइड्स इंटू रो ऑफ शॉर्ट सेगमेंट बाय थिक जेलॅटिनस क्रॉस वॉल. म्हणजे काय होतं आता ह्या कंडिशनमध्ये ज्यावेळेस अकायनेट्स तयार होतात त्यावेळेस एक चेन तयार होती आणि सेप्टम तयार होतात. त्या फिलामेंट्समध्ये खूप सारे सेप्टम तयार होतात आणि त्याच्या भोवती ती एक थिक सेल वॉल फॉर्म करायला सुरुवात करतो. द प्रोटोप्लास्ट कंटेन these protoplasts at condensed condition. They contains large amount of reserve food material, that is oil. Many nuclei get accumulated and it produces a thick cell wall around themselves, and these thick cell walled spores are called as akineids or cyst or hypnospores. The cyst in chain, त्या फिलामेंटमध्ये चेन सारखे दिसतात ते, आणि चेन
may remain connected by membrane of filament to the mother plant, or they may be remain connected with each other after liberation from mother plant also. ती चेन जशीच तशी सुद्धा सेपरेट राहू शकते. This stage it resembles one more alga called as gongrosira, and hence it is called as gongrosira stage. During favorable condition, each cyst may directly grow into new filament. Each cyst, each akinete, it produces a new plant. Sometimes the protoplast of cyst divides into a small protoplasmic bits which are liberated through the pore of cyst wall and they produces new individual. म्हणजे एका सिस्टपासनं एक इंडिव्हिज्युअल पण तयार होऊ शकतो आणि थोडेसे बिट्स तयार होऊन त्या सिस्टमधनं त्यांच्यापासून वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल्स पण तयार होतात. आफ्टर सम टाइम दिस अम्युबॉइड स्ट्रक्चर कम्स टू द रेस्ट अँड ॲझ्युम अ स्पेरिकल शेप. ते सिस्ट असतात ते त्याच्यापासनं मदर प्लांटपासून सुटल्यानंतर रेस्टिंग कंडिशनला जातात आणि स्पेरिकल शेप ते फॉर्म करून घेतात. इन देन secretes a cell wall around it and it develops into a new filament. जे स्पेरिकल स्ट्रक्चर आहेत ते सेल वॉल स्वतःभोवती तयार करतात आणि नवीन थॅलस म्हणून फॉर्म होऊ शकतात. दिस इज हाऊ अकायनेट्स लुक लाईक. फिलामेंट असते डायकोटमसली ब्रँच्ड किंवा लॅटरल ब्रँच्ड असे फिलामेंट असतात. त्यांच्यामध्ये सिस्ट तयार होतात, गोळे गोळे तयार होतात. त्याच्यात सगळे क्रोमॅटोफोर, त्यात सगळे रिझर्व फूड, बरेचसे न्यूक्लियाय सगळे एकत्र येतात. दे फॉर्म अ थिक सेल वॉल अराउंड देमसेल्व्स अँड इट प्रोड्युसेस अ चेन ऑफ सिस्ट. बरोबर. दी चेन ऑफ सिस्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट्स अँड इट प्रोड्युसेस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स इन नेक्स्ट फेवरेबल सीझन. पुढच्या फेवरेबल सीझनमध्ये हे नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार करतात. Now we'll move towards sexual reproduction. All species of Vaucheria they produces sexually. In Xanthophyta sexual reproduction is rare, but in Vaucheria it is common. Sexual reproduction takes place by oogamous type of sexual reproduction. Oogamy. Oogamy occurs in moist land or quiet waters. म्हणजे उगॅमस रिप्रोडक्शन कधी होतं, ज्यावेळेस पाणी एकदम थांबलेलं असेल किंवा थोडंफार पाणी असलेलं मॉइस्ट असं सॉईल असेल, अशा कंडिशनमध्ये हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज अँथ्रेडियम अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज ओगोनियम. They may be stalked or sessile depending on species to species. Most of the species are monoecious, means homothallic, means both the Antheridia and Oogonia they are produced on same plant. Few species are there which are dioecious. The Antheridia and Oogonia develops close to each other on same thallus. Majority of monoecious species are protoandrous. The androecium किंवा Antheridia it matures first. It mature earlier than Oogonium. म्हणजे आधी Antheridia मॅच्युअर होतं, मग Oogonium मॅच्युअर होतं. ते कशासाठी, तर सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये, तिथल्या तिथे सेल्फ पॉलिनेशन इझिली होऊ नये, थोडंसं तरी क्रॉस पॉलिनेशनचे चान्सेस वाढावेत, है ना. त्यासाठी हे मॅच्युरेशन पिरियड थोडासा डिले केलेला असतो का डिफरन्शिएट केलेला असतो. सम स्पेसीज आर डायोशियस और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिट्रोथॅलिक. द Antheridia and Oogonia developed on different thalli. Got it? Now we'll see Antheridium. In monoecious species,
The sex organ antheridium and oogonium develop on same filament. Got it? Antheridial branch arises as a lateral outgrowth and has abundant cytoplasm, many chromatophore and many nuclei. The mature antheridium is a slender, tubular, hook-like structure with terminal pore. It separates from main thallus by a septum. एक लॅटरल ब्रँच तयार होते, हुक सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं, एक स्लेंडर ट्युब्युलर स्ट्रक्चर तयार होतं, ज्याच्या टिपिकला डायग्राम दाखवतो तुम्हाला. हां, दिस इज अँथ्रेडियल ब्रँच. ही जी दिसते ते अँथ्रेडियल ब्रँच आहे. त्याच्या टिपला पूर्ण सायटोप्लाझम कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं आणि हे कॉन्सन्ट्रेट झालेलं सायटोप्लाझम इट गेट सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द thallus by forming a septum. The nuclei of antheridium, it undergoes a repeated mitotic division. हे काय आहेत सगळे हॅप्लॉइड कंडिशन आहे आणि हॅप्लॉइड स्टेज आहे ना ती डॉमिनंट आहे. म्हणजे आधीच ते न्यूक्लियस आहेत, त्या न्यूक्लियसमध्ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम आहेत. मग याच्यात मिओसिस होईल का? नाही, याच्यात मायटोसिस होतं. मायटोटिक डिव्हिजन होतं, खूप सारे न्यूक्लियाय तयार होतात त्या अँथ्रेडियममध्ये. इच न्यूक्लियस with a bit of cytoplasm transform into spindle shaped and biflagellated structure called as anthrazoids. Anthrazoid नावाचं स्ट्रक्चर याच्यामध्ये तयार होतं, म्हणजे ॲक्च्युअल स्पर्म. The flagella are lateral in position. One of them is tensile type and one of them is whiplash type. So both type of flagella are there. Whiplash type of flagella is a shorter one and tensile type of flagella is somewhat long than the whiplash type of flagella. Mature anthrazoids are liberated through apical pore of antheridium. Antheridiumच्या apical pore पासून हे anthrazoid आहेत ते लिबरेट केले जातात. anthrazoid म्हणजे काय असते? ॲक्च्युअल स्पर्म, ॲक्च्युअल गॅमेट. ते पण 2 फ्लाजेला असणारं गॅमेट जे मोटाईल आहे. The female reproductive organ is called as oogonium. In homothelic species, oogonium develops in the same filament just near the antheridium after some time. थोड्याशा वेळानंतर अँथ्रेडियम तयार झाल्यानंतर ते ओगोनियम तयार होतं आणि हे ओगोनियम जे आहे ते लॅटर ऑन इट गेट मॅच्युअर. ओगोनियम बिगिन्स विथ अ स्मॉल प्रोट्रुडन्स ॲट द बेस ऑफ अँथ्रेडियम. अँथ्रेडियमच्या बेसला एक छोटंसं इलेव्हेशन प्रोट्रुडन्स तयार होतो. आणि का तयार होतो? बाय द ॲक्युम्युलेशन ऑफ सायटोप्लाझम, बाय द ॲक्युम्युलेशन ऑफ न्यूक्लियाय अँड chromatophores and all cytoplasm, it get accumulated at the base of antheridium and it produces a small protuberance which later on get converted into the oogonium. This dense colorless multinucleated mass of cytoplasm is called as wonderplasm. It gradually increases in size and forms an ovoid or rounded oogonium which is separated from rest of the filament by forming a septum. याच्यात पण सेप्टम फॉर्म होतो आणि ही सेल पण सेपरेट आउट होते बाकी सिनोसायटिक फिलामेंटपासून. जशी अँथ्रेडियमची सेल सेपरेट झाली होती तशीच ओगोनियमची सेल पण सेपरेट होते. सी दिस इज हाऊ डेव्हलपमेंट ऑफ अँथ्रेडिया अँड ओगोनिया टेक्स प्लेस. एक हुक सारखी स्लेंडर अशी ब्रँच, लॅटरल ब्रँच तयार होते फिलामेंटवरती, जी रिप्रोड्युसिंग थॅलस आहे त्याच्या फिलामेंटवरती. होमोथॅलिकमध्ये हे दोन्हीही जवळजवळ तयार होतात. अँथ्रेडिया आणि ओगोनिया जवळजवळ तयार होतात. अँथ्रेडिया तयार होतं, त्यात सेप्टम तयार होतो, सेप्टम तयार होऊन पोर तयार होतो, अँथ्रेझॉइड्स तयार होतात. त्यानंतर हे ओगोनियम तयार होतं आणि ओगोनियममध्ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडिशन असते, खूप सारं सायटोप्लाझम, डेन्स सायटोप्लाझम असतं आणि ते बेसलाच तयार होतं अँथ्रेडियमच्या.
This is natural photo. This is how Oogonium and Antheridium they look like. Mature Oogonium is spherical in shape or subspherical in shape. Not exactly, then also most of the time it is spherical. Sometimes it may vary little bit subspherical. With an apical beak, there is a beak-like structure on the apical portion of Oogonium. All the nuclei except one, they get disintegrated, and a round nucleated egg develop inside the Oogonium. Oogoniumच्या आतमध्ये एकच न्यूक्लियस राहतो आणि त्याच्यापासनं एक एग तयार होतो ॲट द सेंटर ऑफ Oogonium. At the anterior end of egg there is hyaline area which acts as receptive spot. तर हे जे दिसतंय पूर्ण स्ट्रक्चर जे स्पेरिकल दिसतंय ते आहे Oogonium. याच्या आतमध्ये खूप सारे न्यूक्लियस होते, ते सगळे न्यूक्लियस डिसइंटिग्रेट झालेत आणि फक्त सेंटरला एकच न्यूक्लियस राहिला आहे, राऊंड शेपचा न्यूक्लियस राहिला आहे, त्याला म्हणायचं एग. आणि हे एग जे आहे त्याला एका साईडला थोडासा हायलाईन एरिया असतो, जो रिसेप्टिव्ह एरिया असतो. आलेल्या अँथ्रेझोइडला अट्रॅक्ट करण्यासाठी किंवा अटॅच करण्यासाठी तो रिसेप्टिव्ह स्पॉट तयार झालेला असतो. At the maturity, beak get gelatinized and an opening develops. ज्या ओगोनियमला एक बीक जे असते मी तुम्हाला सांगितली, ती बीक आहे ती जेलॅटिनस किंवा स्टिकी अशी तयार होते आणि तिथे एक ओपनिंग तयार होते फॉर द एंट्री ऑफ spermatozoids. The motile anthrazoids, they enters in the Oogonium through the apical pore and comes in contact with egg ovum. One of them, which is earliest one, which is sturdy one, it allowed to penetrate inside the egg, and this fusion of two protoplasm is called as plasmogamy. Later on, plasmogamy is followed by karyogamy, the fusion of two nuclei. It takes place, which results into the formation of zygote. त्याच्यापासून झायगोट तयार होतो. येते लक्षात तुमच्या? सबस्पेरिकल किंवा स्पेरिकल साईजचं एक ओगोनियम तयार होतं आणि त्याच्या अपायकल पोर्शनला एक बीक असते. इकडे हुक शेपचं अँथ्रेडियम तयार होतं. त्या अँथ्रेडियममध्ये रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन होतं आणि बायफ्लॅजिलेटेड स्ट्रक्चर्स तयार होतात. त्यांना म्हणायचं स्पर्मॅटोझोइड्स किंवा अँथ्रेझोइड्स. हे अँथ्रेझोइड्स पाण्यामध्ये रिलीज केले जातात आणि त्या ओगोनियमच्या बीकवरती जाऊन ते अटॅच होतात, अडकून बसतात आणि तिथनं त्यांना एंट्री भेटते आतमध्ये खूप सारे अँथ्रेझोइड्स जरी आले ओगोनियममध्ये, तर त्या ओगोनियममध्ये सेंट्रली सिंगल लार्ज असा एक न्यूक्लियस असतो आणि त्या न्यूक्लियसच्या सेलसोबत त्या न्यूक्लियसला सेल तयार होते, तिला म्हणायचं ओवम, तिला म्हणायचं एग सेल. त्या एग सेलसोबत हे सगळे अटॅच होतात आणि त्याच्यातला एक वन ऑफ देम इज अलाउड टू पेनिट्रेट. Then plasmogamy takes place, then karyogamy takes place, which results into the formation of zygote. Soon, the zygote, it secretes a thick, multi-layered wall around itself and transfers itself into a spore. आता हे पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू आपण.